I joined 1971. Я присоединился в 1971 году, So when I was just before I was 20 years old, еще до того, как мне исполнилось 20 лет. I was in a university, Я был в университете, LaSalle College it was called, in Philadelphia, это в Филадельфии. and I was in my second year. Это был второй год моего обучения. So I went through a lot of changes when I was 18, 19 years old. Очень много перемен происходило, когда мне 18-19 лет было. I think like many of us do, you're trying to find your identity, who you are. Так же, как у многих из вас, мы пытаемся найти свою сущность, кто я. It's those questions when you're fortunate enough in human form of life, you'll ask those questions. That's the purpose of the human life. Самые удачливые задают этот вопрос, потому что именно в этом цель человеческой жизни. So I was described in Bhagavad Gita. I was in the category of I was very unhappy. Я относился к одной из категорий, которые описаны в Бхагавад-гите. Я был очень несчастен. I didn't have a difficult life. У меня не было трудностей особо в жизни. My father died when I was 3. Отец, конечно, мой умер, когда мне было еще 3 года. So that was very significant in a child's life. Это, конечно, очень существенное событие в жизни ребенка. Like I say, if I would have had a typical father, I probably would have never become a devotee. Если бы у меня был типичный отец, наверное, бы я никогда не стал преданным. But I had no one giving me direction. Но у меня не было никого, кто бы давал мне наставления. Mother wasn't capable. Мама не была способна на это. Not when you're 17, 18, 19 years old. Особенно, когда вам уже 17, 18, 19. So I had a scholarship to college. И у меня была стипендия в колледже. So I had no expenses. Поэтому расходов у меня не было. And I lived a half away from the university, so everything was easy. Жил неподалеку от университета, поэтому все было легко. But I started doing some mind-altering drugs. Но я начал принимать какие-то наркотики, будоражащие ум. You know, I smoked some marijuana, did some other things. Какую-то марихуану, еще другие вещи. But I'm not sure what happened, but one day I just decided I was very unhappy. И не помню, что произошло, но в один день я был очень несчастен. It's something I have never experienced before or after. Такого у меня не было ни до этого, ни после этого. And like I say, I had a motorcycle. У меня был мотоцикл, Had a girlfriend. была подружка. But I was just decided none of it made me happy. Но в этот момент я почувствовал, что ничего не может сделать меня счастливым. Not only didn't it make me happy, I was miserable. Это не просто не сделало меня счастливым, я очень сильно страдал. And I didn't know what to do. И я не понимал, что мне делать. I was always kind of a loner. Я всегда был одиночкой. I didn't hang with crowds Я of people. не любил толпы людей. So I was raised Catholic, Roman Catholic, Italian boy. И я родился в итальянской семье, которые исповедовали римско-католическую веру. So I started praying to the God that I knew, raised in my Catholic faith. И я начал молиться тому Богу, о котором я знал в своей католической вере. When I was a child, I learned that God was a person. Когда я был ребенком, я уже как-то осознавал, что Бог — это личность. That's Vaishnava philosophy. No, I learned that in Catholic. One of the very first things we learned as a child was we were made in the image and likeness of God. Одна из первых вещей, когда я в детстве узнал, что мы созданы по образу и подобию Бога. So they're saying God's a person and he looks like us, or we look like him. И они говорят, что Бог — это личность, Он выглядит как мы, или мы выглядим как Он. But that's pretty much where the answers ended. They don't know his name, his anything. На этом их ответ заканчивается, они не знают ни его имени, ничего другого. And I was not
philosophical. I didn't start looking in different Eastern literatures or trying to understand on a philosophical level. Я никогда не был философом, не сильно я зачитывался книгами, потому чтобы как-то поглубже это понять. I decided there's either God or there isn't. Я поэтому решил, либо Бог есть, либо его нет. So I started praying Я стал молиться, when I would go to bed at night. когда ложился спать. Basically, I just challenged God. Я просто бросал вызов Богу. And I said, if you're there, you have to do something. Я ему сказал, если ты есть, то сделай что-нибудь. Because I'm miserable Потому что я страдаю, and I don't like it. и мне это не нравится. So if you exist, I want to know you. Если ты существуешь, хочу о тебе узнать. That's how I was praying. Вот так я молился. I didn't just want to know him, I wanted to experience God. I wanted to feel God. Я хотел не просто узнать о Боге, я хотел его почувствовать. So I started out right at the end. I wanted to experience Krishna. That's what I wanted. I wanted to have a relationship with God. Ну, и я начал практически с конца. Я хотел сразу получить взаимоотношения с Кришной. I would literally cry myself to sleep sometimes. Иногда перед сном я буквально рыдал, произнося эту молитву. And I started praying on the rosary beads, much like japa beads or beads. You would chant Hail Marys, you would chant the Mother Mary. Ну, и я начал повторять на таких христианских четках, где они читали молитву Марии. And then I was very desperate. I was looking. Я был отчаянно молился, я искал. So then I thought, I'll go to born-again Christian meetings, Pentecostal. Я подумал, пойду в костел на собрание вновь рожденных христиан, баптистов. You might have seen born-again Christian churches, or they speak in tongues. They speak languages you don't understand, like from God. Наверняка вы встречали таких вот баптистов, направления, которые говорят на непонятном языке, который им Бог посылает. And they would have many times they were black churches, African American people. So they would dance and sweat, and that's what I wanted. I wanted to feel God. И они там танцуют просто от экстаза, что они почувствовали Бога. Это вот то, чего я хотел, почувствовать Бога. They would say they were in touch with the Holy Spirit, right? The Holy Они говорят, Spirit. что они в контакте со Святым Духом. I learned that when I was a young boy in school. Я узнал об этом, когда еще был мальчиком в школе. We said God has three features: Что у Бога есть три аспекта. the Father, the Son, and the Holy Ghost. We used to say when we were children. Отец, Сын и Святой Дух. But we didn't know who any of these people were. No names, no faces. Но мы не представляли себе, что это такое, вот какие лица вот этих трех аспектов. That's what I wanted to know. Вот это я хотел узнать. More than know, I wanted to fill me up with happiness. И мало того, что я хотел узнать, я хотел, чтобы они наполнили меня счастьем. So I went to a few of these meetings where people were dancing like crazy and singing songs, Jesus. И я сходил на несколько таких собраний, где они как сумасшедшие танцуют и поют об Иисусе. But nothing happened to me. I just sat there miserable as ever. Но со мной почему-то этого не происходило. Я также находился в состоянии страдания. So during the last few months of that life, I met one boy in college. И последние несколько месяцев вот этого поиска я встретил одного парня в колледже. So we became fast friends, Мы best friends. стали лучшими друзьями. He was also searching, Он тоже искал. and he was a philosopher. Он был философом. He would read books, so many books. Читал множество книг. So it was April 22nd, Это было 22 апреля
1971. 71 года. It was called Earth Day. Называется День Земли. Earth Day started a year earlier, 1970, April 22nd, 1970. That was like the beginning of the Save the Earth program. Это была какая-то всемирная программа по спасению Земли, которая началась 22 апреля 70-го года. That was what we were into at that time. В то время мы этим увлекались. So we went to a big park in Philadelphia. Мы пошли в большой парк в Филадельфии. So there was a festival. Там был фестиваль. And there were local bands playing instruments, rock music, and Местные группы играли рок-музыку. of course everybody's smoking and doing LSD. И все курили, ЛСД. So the two of us went to this program. Мы In вдвоем the отправились на эту программу в парке. And there down in the valley were a group of Martians, Марсиан. people from Mars. И вдалеке виднелись марсиане. They looked like that man there with bald head, Они были с такой big white marks up their бритой forehead, головой, вот как тот мужчина, и у них bright было yellow, большие goatee, знаки sari, тилака, схоти, сари. and they were all running around in circles, jumping up and down, chanting Hare Krishna. Прыгали, танцевали, пели Харе Кришна. And we were up on the hill watching. А мы находились на вершине холма и наблюдали. So my friend, his name was Ken, Моего he said, друга звали Кен. let's go talk to them. И он сказал, давай пойдем с ними поговорим. I was like, I said, they look like they're from Mars. It looked like a spaceship came down and landed in the park. Они выглядели как марсиане, как будто только корабль приземлился в парке. And these crazy people came out. И тут появились эти сумасшедшие существа из этого корабля. That much I could see. They were not in this world. They were То, like что я out увидел of this сразу, что world. они не из этого мира. So he said, let's go. I said, no. Он сказал, пойдем. Я сказал, нет. Then he said, no. He said, we can ask them questions. Он сказал, да нет же, мы можем им задать вопросы. I was like, no. Я сказал, нет. So then he asked us. He said, come on. He said, it's okay. Третий раз он сказал, нет, пойдем. So we went down. И мы спустились. So that was that day, 1971. Krishna book had just come out a few months before. Только несколько месяцев, как вышла книга Кришна. So for the first time in the West, devotees are reading about God. Впервые на Западе люди читали о Боге. So I had questions. I wanted to know who God was. И у меня были эти вопросы. Я хотел узнать, кто такой Бог. So they told me everything about God. Они начали мне все рассказывать о Боге. They told me his name, Сказали, как его зовут, his mother's name, his father's как name, зовут его отца, his мать, brothers and sisters' names, брата, сестру, his address, адрес, what he did for fun. чем он развлекается. And everything they said, I just, like a sponge, I just sucked it И all как in. губка я все это впитывал, все, что они говорили. Hare Krishna. Thank you. Jai. So from that day, I was convinced that day. С того дня я был полностью убежден. On one day, I had all the answers to my questions. За один день я получил все ответы на мои вопросы. That's what we say, Yasha Prasada Bhagavat Prasada. I prayed, Krishna, please do something. Я молился, Кришна, сделай что-нибудь. Boy, he answered my prayers. И он ответил на мою молитву. He just handed Шриле Прабхупаде to us, just like that. Просто вот подал нам Шриле Прабхупаду вот так. I just had to want it enough. Охотно. I just had to desire it. Просто у меня было такое желание. That's what I said yesterday. That's what we do. We desire. То, о чем я вчера говорил, должно быть желание. For that time, I had no other desire at that time. I wanted to know God. That's what I wanted. В тот момент у меня не было никаких других желаний. Я хотел получить Бога, вот и все. I wanted to know Him more then than I do now. Хотел даже сильнее, чем сейчас. I have to catch up to that point. Сейчас нужно догнать. So then we would go to school in the daytime.
Днем мы ходили на обучение. And after school, we'd go on my motorcycle and we'd go to the temple and listen to Bhagavad Gita class. И после занятий на моем мотоцикле мы с другом отправлялись в храм, чтобы послушать лекцию по Бхагавад-гите. We immediately, of course, we became vegetarian. Сразу же I мы was not a стали, vegetarian. I didn't know anything. сразу же мы стали вегетарианцами. Я раньше вообще ничего о вегетарианстве не And I знал. did not like prasadam. И мне не нравился I просад. was a very unusual person to go to the temple. I didn't like prasadam. Я был не очень обычным человеком, который отправился в храм. Мне не нравился просадом. And one of the first things they had, it was at the evening. You know, devotees, you live in the temple, eat prasadam. И первым делом, что вечером происходило, это раздавали просадом. Все преданные, которые жили в храме, они поглощали просадом. So they had upma. И у них была упма. Ooh, I looked at this mushy, gushy, Я посмотрел на это странное блюдо муши-куши. with vegetables in it. Там еще овощи торчали. It was salty. Еще и соленое. And sweet rice was so sweet, your teeth would hurt. И сладкий рис был таким сладким, что зубы сводило. And yogurt, 1971. Only devotees had yogurt in the entire country. You couldn't buy yogurt in a store. No one knew what В yogurt was. 1971 году единственное место, где можно было попробовать йогурт, это было Харе Кришна. В магазинах йогурт не продавали в то время. But I just wanted Krishna. Я хотел Кришну. So after 3 days, Kirtanananda Swami showed up from New Vrindavan, which is an 8-hour drive. И через 3 дня появился Киртананда с вами. Нью-Вриндаван находился в 8 часах от Филадельфии. So in those days, some of the sannyasis, they would just go temple hopping, hopping like a rabbit hopping, temple, and they would steal devotees from the temples. И в те годы саньяси, они прыгали с одного храма в другой и забирали преданных оттуда. Yeah. So he told me and Ken, my friend, come to New Vrindavan. We have a nice farm. It's just like Vrindavan. I didn't even know Vrindavan. We didn't know anything. But 3 days later, we took a train to New Vrindavan. И он нам сказал, мне и моему другу, ну все, езжайте в Нью-Вриндаван, это почти как Вриндаван. Мы вообще не знали, что такое Вриндаван, но мы купили билеты на поезд и уже ехали. So I started out in New Vrindavan. Поэтому я начал свою практику в Нью-Вриндаване. And I was milking cows within a week or two. I was from a city. И я, городской человек, через неделю уже доил коров. I hardly knew what a cow looked like. До этого я даже не знал, как корова выглядит, Unfortunately. к сожалению. And now I'm living on a farm. И вот я уже живу на ферме And I'm milking cows. и даю коров. I started at the top. И I started as a cowherd boy. как я уже вам сказал, я начал с конца, начал пастушком свою And then карьеру, from there, I just continually went downwards. потом опускался. But now I'm coming back to Vrindavan. From New Vrindavan to Vrindavan. Теперь из Нью-Вриндавана перенесемся во Вриндаван. So that was April 22nd. So exactly 3 months later, Так, я познакомился 22 апреля, прошло 3 May, месяца. June, July. 3 months later to the day, I received initiation from Prabhupada. И я получил инициацию от Шрилы Прабхупады. Devotees, when they say that, they'll say, I got initiation personally. И как преданные любят говорить, я лично получил от него инициацию. We say that personally means Prabhupada handed you the beads. Когда говорят лично, это значит, что Шрила Прабхупада вам лично вручил четки. Otherwise, it happened through the mail. А частенько это происходило по почте. Prabhupada would chant on the beads, and then they would get mailed to you. Он начитывал четки и по почте отправлял. And then later on, he had his disciples chant on the beads for him. А позже уже его ученики начитывали четки. But it was all personally, because everything's personal. Но на самом деле все личностно. Everything's personal. Все очень личностно. The more you make some advancement, you'll see everything is personal. Чем больше вы продвигаетесь, тем больше вы будете видеть, что за всем стоит личность.
So 3 months later, now we drove from New Vrindavan to New York. И вот прошло 3 месяца, мы едем из Нью-Вриндавана в Нью-Йорк. That was also an 8-hour drive in Это тоже a van. 8 часов на микроавтобусе. So that was July 22nd, 22 июля 1971. 1971 года. So now I'm just turned 20. Мне исполнилось 20 20. years old. So the temple, every day, 10 devotees were getting initiated. И инициация происходила ежедневно по 10 человек. So just like temple room was half of this, packed with hundreds of devotees from all over the East Coast. И алтарная комната была где-то в половину этой комнаты, была битком набита преданные, потому что преданные приехали со всего восточного побережья Америки. So the morning we were getting initiated, we went down into this was on 439 Henry Street in New York City. И вот это было на Генри-стрит, 4:30. So we went down into the basement and we had to make our japa beads because there were no Tulsi, there were no Indian stores, no temple gift shops. We made beads from a craft shop. И нам нужно было прямо с утра изготовить для своей инициации четки, потому что в то время не было And we made our neck beads. Храмов, не было туласи, и мы должны были сделать себе канхималы. Those getting Brahmin initiation, they had to make their Brahmin threads. Те, кто получали второе посвящение, должны были сами сделать шнуры. So 3 months. Это 3 месяца, как я присоединился. And it's the first time I got to see Prabhupada face to face. И впервые я вижу Шрилу Прабхупаду лицом к лицу. So again, we're all in a very, very packed temple room. Алтарная комната набита битком. And it's summertime. It's very hot. Лето, очень жарко. I was with Kirtanananda Swami. We were his children. Я был с Киртанандой с вами, мы были его дети. But that had a very big bonus. Ну, это был большой бонус. Because he was Prabhupada's first sannyasi. Потому что он был первым саньяси у Прабхупады. One of the first disciples. Одним из первых учеников. So if Prabhupada was in the Vyasasana, he was right there. Поэтому, когда Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане, он сидел прямо перед ним. So I was just a Bhaktavin. I was nobody. А я был Бхактавин, вообще никто меня не знал. Still nobody. И до сих пор я никто. Hasn't changed. Ничего не поменялось. But I was with Kirtanananda Swami. Но я был с Киртанандой с вами. So he's there, I'm right there. Он сидит перед Прабхупадой, я за ним. This is the importance of association. Вот такова важность общения. You associate with who you want to become like. Who you want to be like. That's what we do. Вы общаетесь с теми, подобным которыми вы хотите стать. Вот так работает общение. And he was always right next to Prabhupada when Prabhupada was in the same place. И он всегда был рядом с Прабхупадой, когда Прабхупада был на одном месте. So I'm there. Так, я рядом с ним. And Prabhupada's in the temple room sitting on the Vyasasana. Шрила Прабхупада сидит на Вьясасане в алтарной комнате. So now I'm getting to see him for the first И time. вот я первый раз его вижу так близко. We talked about him every day. Мы каждый день разговаривали. Even 1971, the conversations were always, what's Prabhupada doing? What's he saying? И даже в 71 году единственное, о чем мы обсуждали между собой, что Прабхупада говорит, что он делает. He was everything. Он все наше He's внимание. what drove us Он daily. Yesterday he said, why you work so hard? How can we capture that? Как вчера спрашивали, вот как вы так предавались, как вот этому следовать. You capture Prabhupada. Нужно You capture his desires, уловить желание Шрилы Прабхупады, his enthusiasm, его энтузиазм, his determination. его решимость. That's how we do it. Вот так мы это делали. We draw off of those who have it. Мы впитывали это от тех, у кого это было.
It was unlimited. It's still unlimited. И это безгранично было тогда и сейчас. His mercy is there all the time. Эта милость всегда присутствует. Just gotta grab it Нужно просто ухватить ее through your service. через служение. So I'm looking at him И for вот the я first time. смотрю в первый раз на Прабхупаду. Many things. Много. One thing, he was so little. И первое, что я обратил внимание, что он был He's so такой маленький. beautifully small when he's sitting in the Vyasasana. Он был таким маленьким, даже когда сидел на Вьясасане. Because until you saw him, you figured he was 100 feet tall. До того- Big, strong voice. До того, как вы его увидели, вы думали, что он там 100 футов ростом, огромный такой человек. But he was so beautiful, sitting on the Vyasasana in a effulgent golden color skin. Но он был таким прекрасным, сидя на Вьясасане, излучая сияние. And his eyes were always sparkly. И его глаза всегда блестели, They say like diamonds, always water in his как eyes. бриллианты, всегда увлажненные водой. So we would look and we would try, you just see the love, compassion. These are the things we tried to see. Prabhupada's love, so much love. И это то, что можно было увидеть сразу, его любовь и сострадание. And I was right there. Я сидел прямо перед ним. And the room was filled, just like here at Kartik at 7 o'clock, like that. Это как здесь на Картику вот в 7 часов вечера, когда предлагают ветерки. Because Prabhupada's there. Потому что там был Прабхупада, So there was big kirtan. был большой киртан. So everybody's singing, dancing, and it's hot. Все поют, танцуют, очень жарко. So then at the end of kirtan, Prabhupada starts chanting mantras. В конце киртана Шрила Прабхупада произносит мантры. Jai Om Vishnupad Paramahansa Bharvajakacharya. So everyone gets down on the ground. Все падают на пол. But now you take up much more space than we were standing up. You're taking up 2 to 3 times the space. Но когда все кланяются, места-то нужно в 2-3 раза больше, чем когда стоят. So we're like sardines. Поэтому мы как We're сардины. just all offering obeisances. Предлагаем поклоны. Kirtananda, I'm right there. Киртананда, я за And ним. I'm saying very fast. Я быстро произношу, I just wanted to look at потому Prabhupada. что я хотел сразу посмотреть на Прабхупаду. I was so eager. Такое сильное желание. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Buddha Shivarta Bhaktivedanta Swami Niti Namani. I wanted to sit up. Я хотел приподняться. I wasn't being very respectful, perhaps. Вероятно, я был не очень почтителен. So when I finished, I sat right up. Я сразу присел, как только закончил. Everybody else is still. Все еще были в поклоне. So when I sat up, there was nowhere to sit up. Когда я присел, сидеть-то где было? So behind me is a brahmachari. За мной был брамачари. So when I sat on his head. Когда я присел, я сел ему на голову. So he became very upset that Он очень расстроился, that I had put my bottom on his head. что я свою задницу ему на голову And повесил. he pushed me. Он толкнул меня, And I was right there. я был прямо тут. And I landed right on Prabhupada. Я приземлился прямо на Прабхупаду. Right like that, like I dove Вот так вот, onto my spiritual master. вытянувшись на духовном. And Prabhupada looked down and said, "What is the difficulty?" И Шрила Прабхупада посмотрел на меня и сказал: в чем сложность? That's the name of my book. If you've seen my book, Название моей книги. it's in English. They did have it in print in Russian. So Prabhupada said, "What is the difficulty?" Это напечатано на русском, на английском. В чем сложность? So then it just. Я быстро слез. So that was my first meeting with Вот Prabhupada. первая встреча с Прабхупадой. I successfully took the dust of his lotus feet Успешно получил пыль с его лотосных стоп. and made myself noticed by Prabhupada. И сразу Прабхупада меня заметил. Maybe when he saw that, he thought, I have to help this boy, this crazy boy. Может быть, он тогда и подумал, нужно помочь этому сумасшедшему парню. He let me become his servant later on. Поэтому чуть позже Who он is сделал this меня crazy слугой. fellow diving? Сумасшедший парень бросается на меня. So that was how I came to Krishna Вот consciousness так я пришел в сознание and Кришны. how I first met Prabhupada. Это была первая встреча с Прабхупадой. So then in the morning,
would be the initiation. И на утро была уже инициация. So Prabhupada would sit there, he would chant on 10 pairs of beads. He would chant 10 rounds in the morning on the Vyasasan at the initiation ceremony. И когда начиналась инициация, Шрила Прабхупада начинал начитывать эти 10 пар четок. 10 преданных сидело перед ним и ждало, когда он начитает четки. And we knew he was going to ask those questions. И мы знали, что сейчас он задаст вопросы. But you were always so nervous. Все нервничали. Meeting Prabhupada. Встреча с Прабхупадой. Person from, wasn't just spiritual master. He was this person from the spiritual world who descended to give everybody Krishna consciousness. Это был не просто духовный учитель, это был человек, который непосредственно не зашел из духовного мира, чтобы всем дать сознание Кришны. It was unfathomable. You couldn't imagine. Он был Who is this person? неизмеримый, то есть невозможно было вот понять, что это за личность. So we're sitting there in rows, getting Brahmin initiation, first initiation. Сидим рядами, некоторые первую инициацию получают, некоторые вторую. So that day there were the names were very interesting. I was initiated along with Kirti Raj, Shruta Shruta Shrava. И вот это имена, которые в тот день давал Шрила Прабхупада. So all the names had Shruta in them or Kirti in them. То есть все имена содержали либо Шруту, либо Кирти. And mine had both of them in it, А у меня Shrutakirti. оба было, обе части присутствовали в моем имени. So then they called my name. И вот назвали мое имя, So your heart. сердце забилось. So you went up and you do dund. We had to learn how to do dandabat, left side towards the Нас Vyasasana. учили, вот нужно левым боком, где саса, не кланяться. We didn't know how to do anything. Мы ничего не умели делать. So then Prabhupada had the beads. Шрила Прабхупада держит четки. So the first day, well, that's the first day. I already made fool of myself. Huh? Итак, в первый день я уже из себя глупца сделал, попав на Вьясасану Прабхупады. So now I'm standing right in front of И Prabhupada. вот я стою уже прямо перед Прабхупадой. He said, what are the regulative principles? И он говорит, так, назови регулирующие принципы. So we've been chanting that just like the Maha Mantra, no meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating, over and over so you don't forget when you're standing in front of him. И я повторял это непрерывно в своем уме, чтобы не забыть, когда буду стоять перед Прабхупадой. It wasn't easy to remember. Не так легко было запомнить. So I said, no intoxication, Я сказал, нет no интоксикации. meat eating, no gambling, no illicit Следение, sex. азартные игры, незаконный секс. Prabhupada said, and he didn't say, and you chant 16 rounds. He said, and how many rounds do you chant? И также Прабхупада спросил, а сколько кругов ты будешь повторять? So I was very happy. Я был очень счастлив. And I said, I'm chanting 20 rounds a day, Prabhupada. Я сказал, Прабхупада, я 20 повторяю каждый день. Very Был proud. очень гордый. And Prabhupada looked at me and went, Прабхупада посмотрел на меня и сказал, He was not impressed. на него не произвело большого впечатления. The worst thing you could do was to try to impress him. Самое худшее, что можно было сделать, это попытаться на него произвести впечатление. Never impress Prabhupada. Ничего не могло впечатлить Прабхупаду. Он просто сказал, Because he knew I wasn't going to be chanting 20 rounds much longer. потому что он знал, что я слишком долго не буду 20 кругов повторять еще. Yes. So he looked, he said, so your name is Shrutakirti. И Шрила Прабхупада сказал, твое имя Шрутакирти. Never heard it before. Никогда такого не слышал. So many names we never heard. Couldn't even say Sanskrit words. Большую часть имен мы даже произнести не могли, от санскрит. Especially all those Vishnu people. Особенно Вишну. Garbhadakshai, Vishnu, Karunadaksha. We couldn't even get them out of our mouth, those words. Даже не могли это как-то все это произнести. We don't have the Russian pronunciation, much like Hindi and Sanskrit. English is very weird sounds. Американский язык очень сильно отличается от санскрита, в отличие от русского, который очень похож по We произношению. didn't learn how to use our tongue.
Поэтому properly. нам приходилось учиться, как правильно языком двигать, чтобы эти слова произносить. So Shrutakirti, then he said, Shrutakirti is a name of Krishna. И он сказал, Шрутакирти – имя Кришны. And we go, ooh, everybody. He said, and it means one whose activities are world famous. И он сказал, это имя означает тот, чьи деяния известны по всему миру. And again, the devotees are going, ooh. И все так. And Prabhupada looked at me, he said, and you are Shrutakirti Das. Шрила Прабхупада посмотрел на меня и сказал, но ты Шрутакирти Дас. Das, servant of Ты слуга Шрутакирти. So then I walked back to my seat. Я отправился назад к тому One of месту, my где godbrothers сидел. said, what's your name? И один из моих духовных братьев спросил, какое там тебе имя? I don't know. Я сказал, я не знаю. We would have to go to Prabhupada's room, his front door, and Pradyumna would put a list on the door how to spell your new name with diacritic markings. И потом нужно было отправиться в комнату Прабхупады. На дверях Прадюмна вывешивал список и с диакритическими знаками уже как произносить имя. So just like all of you, and one day we went from being nobody to being servant of somebody by Prabhupada's Так же, mercy. как все вы, по милости Прабхупады, в один день становитесь слугами величайшей личности. So then I went back to New Vrindavan, Вернемся в Вриндаван. and soon after that, Kirtanananda started the road show. И вскоре после этого Киртананда начал фестивальные программы. Out of New Vrindavan, we had 4 school buses. У нас было 4 школьных автобуса. So they took all the seats out. Они убрали оттуда все сиденья. So one bus was the kitchen, Один автобус служил кухней, one bus was the temple room, второй автобус был храмом. with Radha Damodar deities. This is the Radha Damodar, famous Radha Damodar deities started in this roadshow. И в этом автобусе были божества Радха Дамодары, с которых началось все это, фестивальные программы эти. And then there was a bus for brahmacharis, a bus for brahmacharinis. Был один автобус для брамачари и второй для брамачарини. There were many brahmacharinis at that time. В то время было много брамачарини. And so I traveled with that in the south of the USA. И мы путешествовали таким образом по югу Соединенных Штатов. Basically, he took us to warmer weather when it was winter time in New Vrindavan. Когда в Нью-Вриндаване была зима, мы отправлялись в южные провинции, Because it's not a pleasant place in the winter time. потому что зимой это не очень приятное место. And then when the spring came, we were back in New Vrindavan. Когда наступала весна, мы возвращались в Нью-Вриндаван. So now something very special happened И случилось нечто особенное for me. для меня. It was May Был май месяц 1972. 1972 года. So now I've been in the temple for a year. Я уже целый год жил в храме. And Prabhupada called for Kirtanananda to go to Los Angeles. И Шрила Прабхупада вызвал Киртананду в Лос-Анджелес. Los Angeles is over 4,000 kilometers from New Vrindavan. Это 4000 километров от Нью-Вриндавана. So Kirtanananda, myself, and one godbrother, we drove across country in the van in 3-4 days. На микроавтобусе мы ехали 3-4 дня, я, Киртананда и еще один наш духовный брат. So we were there for 1 week with Prabhupada. Мы были там неделю с Прабхупадой. So it was at this time, during this week, that I got personal association with Prabhupada every day. И каждый день в течение этой недели я получал личное общение с Прабхупадой. I had no idea what was going to happen. И я даже не представлял себе, что произойдет дальше. Again, I'm with Kirtanananda Swami. Я все еще с Киртанандой с вами. I was an unnamed servant. I was his servant, but it was never an official thing. Я был его слугой, но это не было каким-то официальной должностью. So I got to go on the morning walk every morning. Каждое утро я ходил на утренние прогулки с Прабхупадой. And I got to go to the class and again be right by Prabhupada's Vyasasana. Также я ходил каждое утро на лекции и сидел прямо рядом с Вьясасаной Прабхупады. But the best part was
I got to go into Prabhupada's garden every afternoon. Но самое вдохновляющее было встреча с Прабхупадой в его саду после обеда. Only 4 or 5 devotees got to sit in the garden with Prabhupada. Только 4 или 5 преданных могли сидеть рядом с Прабхупадой в садике. I was with Kirtanananda Swami. И я был с Киртанандой. I was one of them. Я был одним из них. I was never anything. I never was a book distributor. Я никогда не был распространителем книг. I was just a farm boy. Я был мальчиком с фермы. But now we go into the garden in the afternoon. И вот мы посещаем этот садик после 5 обеда, o'clock. где-то в 5 вечера. And as soon as I walk in, Karandar hands me Krishna book. И как только я захожу, Карандар вручает мне книгу Кришна. He said, when Prabhupada wants, you read from Krishna book. Он сказал, если Прабхупада захочет, будешь читать из книги Кришна. So just like that, I became Prabhupada's Krishna book reader. И так вот я стал чтецом книги Кришны для Прабхупада. Which meant, as long as I was there in Los Angeles, that was my service. Пока я был в Лос-Анджелесе, это было мое служение. See, that's the way it was in the temple. You took a service, you married that service. That was your service. И так было во всех храмах. Если вы получаете какое-то служение, все это ваше служение. But look at the service I had reading Krishna book to Prabhupada. Ну, посмотрите на само служение. Я читал книгу Кришны для Прабхупады. So already this intimate relationship was beginning, although I had no idea what was happening. С этого уже началось такое близкое общение, иначе я не понимал, что происходит. I was getting mercy that no one else, practically no one was getting, and I was just sitting there. И я получал такую милость, которую никто другой не получал. Я сидел вот прямо рядом с Прабхупадой. Every word he said had so much meaning. Каждое слово, которое он произносил, имело столько смысла. So we would just go in, sit down, offer obeisances. Prabhupada would be on a little cushion. Мы заходили туда, предлагали поклоны Прабхупаде. Сира Прабхупада сидел на небольшой подушке. Sometimes he would chant on his beads. Иногда он повторял на четках. So if he chanted on his beads, we all chanted on our beads. Если он повторял на четках, то мы тоже садились, повторяли на четках. Sometimes he would say something. Иногда он что-то говорил. Sometimes he would just look at me and go, Иногда он смотрел на меня и кивал головой. that means read. Это означало, что You're нужно holding the book. читать. You're the reader. Ты чтец, давай He didn't читай. say, now you can read this story. No, that was it. That's all he had to do. Он ничего не говорил, что вот, читай. Нет, он просто кивал головой, и я уже понимал, нужно читать. You know that old service in the military, they would say, the question was, jump, how high? That's all we have. How high? Whatever, Prabhupada, whatever you want. Как в армии там говорят, прыгай, а насколько высоко, да? Yes, how high? We just wanted to serve Просто Prabhupada. хотели служить Прабхупаде. So then I became attached. Я привязался. We got to go in his room one morning at breakfast time. Однажды мы зашли в комнату Прабхупады во время завтрака. Kirtanananda brought myself and Kaladri in, my god brother. Киртананда, я и Куладри мы зашли. Kaladri, yes. So Prabhupada said, what are your names? Что Прабхупада спросил, как вас зовут? He said, Kaladri, Prabhupada. И он сказал, это Куладри, Прабхупад. And then Prabhupada just looked at me and nothing came out of my mouth. И Прабхупада посмотрел на меня, а я что-то ничего не смог сказать. And I heard Kirtanananda say, that's Шрутакирти, Prabhupada. И тогда Киртананда пришел на выручку, он сказал, это Шрутакирти, Прабхупад. And I'm on the morning walks, just quiet. И на утренней прогулке мы просто молчали. I never say Я никогда anything. никогда ничего не говорил. And I'm reading Krishna book in Но the я afternoon. читал по вечерам книгу Кришна. And I see Prabhupada has a servant. И я видел, что у Прабхупады есть слуга. I knew he had a secretary that did things. Я знал также, у него есть секретарь, который много делает. But now I'm seeing he has a personal servant. Но тут я увидел, что у него есть личный слуга. And it was amazing. I used to watch this person serve Prabhupada. И я наблюдал, как эта личность находится рядом с Прабхупадой. And I would think,
what an amazing service. Я думал, какое потрясающее служение. I never thought, what an amazing service, I should be doing it. I just thought, what a wonderful service he has. Я никогда не думал, какое было бы хорошее служение, чтобы я мог делать. Нет, я просто смотрел и думал, вот такое замечательное служение он делает. I knew I was just a New Vrindavan devotee back in New Vrindavan. I didn't think I should do that. Я знал, что я преданный из Вриндавана, и я не думал, что вот я буду такое служение делать. But I found it just so attractive. Но я увидел это очень привлекательным. So much. So I would look at the servant. Sometimes I wouldn't look at Prabhupada. I was looking at his servant, taking care of him. Это было настолько привлекательно, что очень часто я вместо того, чтобы смотреть на Прабхупаду, смотрел на его слугу, что он делает. One time the servant looked at me like, why are you looking at me? Однажды слуга даже начал оглядывать, что это он на меня смотрит. So then I turned away Я тогда отвернулся, and I looked at Prabhupada. посмотрел на Прабхупаду. That was Nanda Kumar. We've become very good friends. Это Нанда Кумар был в то время слугой, мы потом стали друзьями. Prabhupada said he was expert. Прабхупада говорил, что он был просто Expert at экспертом everything. во всем. So now we're in Prabhupada's room and I can't even say my name. И вот в комнате Прабхупады я не смог даже назвать свое имя. Then one day, Prabhupada was walking up the stairs to his room. Однажды Шрила Прабхупада по лестнице поднимался в свою комнату. It was right after the morning walk. Было сразу после утренней Which прогулки. again, out of hundreds of devotees, I'm one of 6-7 devotees on the morning walk. Из сотен преданных я был одним из 6 преданных, 7, которые ходили на прогулку. So we come back from the walk and Prabhupada's walking up the stairs to his room. Мы вернулись с прогулки, Прабхупада поднимается по лестнице в свою And комнату. we're in the hallway with our hands just folded, just looking. Мы со сложными ладонями наблюдаем This transcendental personality, this effulgent, wonderful. трансцендентную, сияющую личность. Prabhupada said, Krishna is like a sweet ball. Шрила Прабхупада однажды сказал, Кришна, он как сладкий шарик. Wherever you bite, he's sweet. С какой стороны не укусишь, он сладкий. That's Krishna. Anywhere. It doesn't matter what pastime. It's all sweet. Таков Кришна, неважно какая игра, все сладкое. Prabhupada's like that. И Прабхупада был таким же. Sweet. Everywhere, just sweet. Sladkий. Everything he says, everything you see, sweet. Во всем, что он говорил, во всем, что вы в нем видели, это была сладость. This is how you can tell who devotee is. Who's sweet? A devotee is sweet. Преданный сладок. You can tell who's devotee. He's sweet. По этому признаку можно определить, кто является преданным. Он преданный, если он проявляет эту сладость. The disciple said, Prabhupada, everyone loves you. А ученик однажды сказал, Прабхупада, все любят вас. Prabhupada said, yes, because I love everyone. Прабхупада ответил, да, потому что я люблю всех. This is devotee. Таков преданный. So he was walking up the stairs. И вот он поднимается по лестнице. And he was up 3-4 stairs, so he's looking right at me, down, like looking right at me. Он поднялся на несколько ступенек и оглядывается вниз на меня And he smiled. и улыбается. Said, Sutta Goswami. И говорит, Сутага с вами. And then he just went up the И stairs. поднимается дальше. Why? Why did he call me Shrutakirti? Why did he call me Sutta Goswami? Почему он назвал меня Сутага с вами? Я же Шрутакирти. Very simple. Очень просто. I was reading Krishna book every day. Потому что я I was читал, reciting Bhagavatam. потому что я каждый He calls день me Sutta Goswami. читал книгу Кришны. This is how Prabhupada saw things. Поэтому он назвал меня Look at Сутага this с nice вами. devotee reading Посмотрите Krishna на book. этого замечательного преданного, который читает книгу Кришна. This is how he encouraged us. Так он вдохновлял нас. Always encouraging. Всегда вдохновлял. But he was happy to see us reading his books. Он видел, ему это нравилось, что мы читаем его книгу. So I had just the most amazing week. Была самая потрясающая неделя. I got Brahmin initiation. Получил вторую инициацию. Prabhupada chanted the mantra in your ear. Прабхупада произнес мантру в Showed you ухо. how to use your fingers. Показал, как отсчитывать мантры. Wow. This was really something back then, chanting these
Brahmin Gayatri mantra. В то время это было потрясающее зрелище. Кто-то читает Гаятри мантру. When I joined the temple, Когда я присоединился к there were храму, 2 Brahmins in the в temple. храме было 2 брамана. One was a man, one was a woman. Один мужчина и одна женщина. And you would watch them chanting the mantra, that secret mantra. И вы наблюдали, как они читают эту секретную мантру. The special secret mantra. Особую секретную мантру. I'd be waiting for them to like lift off the ground because they were very special. Я ожидал, что они вот They were скоро Brahmins. будут парить над землей, потому что это же особые личности, браманы. Yes, that's how we saw them, you know, так мы- senior devotees, Brahmins. We were offering obeisances to them. Так мы видели старших преданных браманов, мы предлагали им поклоны. Yes. So now I have Brahmin initiation. We Вот went я back to New Vrindavan. Получил браманскую инициацию, мы вернулись в Вриндаван. So what happened? Что произошло дальше? Now that I have a thread, Теперь у меня шнур был. I became the cook, Я стал поваром, the head cook, главным поваром, the only cook, единственным поваром. head cook. You're alone В одиночку приходилось все готовить. in a kitchen on a farm in New Vrindavan. На ферме в Нью-Вриндаване No running water, не было воды, которая текла бы из кранов, no gas, no electric stove. You had to ни wood газа, burning stove, ни газа, ни электричества, только дрова. and I was the cook. И я теперь повар. So that was May of 1972. Май 72 года. So then 3 months later, Прошло 3 месяца, Prabhupada came to New и Vrindavan. Прабхупада приехал в Нью-Вриндаван. And we all knew he was coming for Janmashtami festival. И мы все знали, он приезжает на фестиваль Джанмаштами. And of course, I was very happy, very excited, Я был очень вдохновлен, в ликовании. because I'm remembering all the wonderful time I had. Потому что я вспоминал все это замечательное время, которое я провел вместе с ним. Morning walks, Утренние прогулки, Krishna book in the garden, чтение книги Кришна в садике, Prabhupada talking to you. как Прабхупада разговаривает с тобой. And now Prabhupada's in New Vrindavan for a week, И вот теперь Прабхупада в Нью-Вриндаване на целую неделю. but I'm cooking for 200 people, Но при этом мне нужно devotees. готовить на 200 преданных. I'm being assisted by who lived in New Vrindavan, Radhanath Das Brahmachari, И мне помогали те, кто жили в Нью-Вриндаване, Раданат Дас Прамачари. cutting vegetables, rolling Резал chapatis. овощи, катал He came down from Vrindavan farm чапати. to Bahulaban farm where the big festival was. У нас была ферма разделялась на Вриндаван и Бахулаван, и вот он пришел в наш Бахулаван, чтобы So this помогать is big. готовить. There's a few hundred devotees from all over the east coast of the USA. Несколько сот преданных с восточного побережья США. So I was all ready to go on morning walks, go to Bhagavatam class. Was not. I was eager А, to go on the morning walk. я очень хотел посещать лекции по Бхагаватам, утренние прогулки, But I was the head cook. но я был главным поваром. I was in the kitchen from 4 o'clock in the morning И я был на кухне с 4 утра till 8 o'clock at night, до 8 вечера, every day, каждый день. making khichdi for a few hundred people, Готовил кичери на сотни преданных, cooking chapatis. чапати. Radhanath Maharaj, he said, my sweat, he said, was going into the khichdi. Раданат Махарадж вспоминает, что мой пот стекал прямо в кичери. He said it made it sweeter. И оно становилось слаще от этого, как он сказал. Bir Krishna Maharaj, he was also assisting at that time. He was Krishna. visiting from another temple. Бир Кришна Махарадж тоже в то время помогал на кухне. So it was just like at the Russian festival, Ukraine festival. We all had to do service to the devotees. Так же, как на русском, на украинском фестивале мы должны были делать служение для преданных, To all the guests. для To the всех гостей. guests. So I was not happy at all. И я был очень несчастен. No morning walks. Никаких утренних прогулок, Not even class. никаких лекций. Devotees, they would come into the kitchen. Oh, did you hear class today?
преданные заходили на кухню и спрашивали: ты слышал сегодня лекцию? Say, Я no. говорил: нет. We had no sound systems В то that время went у up нас to the mountain top there. не было никаких звуковых систем. But I was serving the Но я devotees. служил преданным. So that went on for a week. Так продолжалось неделю. So then it was the night before Prabhupada was leaving. И вот был вечер накануне отъезда Прабхупады. So that same Kirtanananda Swami comes into the kitchen. Тот же самый Киртананда с вами приходит на кухню. So I was cooking milk sweets for Mangal. И я готовил сладости для утреннего подношения, мангала сладости. Then he just looked at me. Он посмотрел на меня He said, "Do you want to be Prabhupada's servant?" и спросил: хочешь быть слугой Прабхупады? I said, "Yes." Я сразу сказал: да. Just out of nowhere. Прямо ниоткуда такое предложение. He said, "Okay." He Хорошо. said, "You'll be leaving with them tomorrow morning." Тогда завтра утром ты выезжаешь. And he said, "I told Prabhupada, you'll be the best servant he ever had." Я пообещал Прабхупаде, что ты будешь самым лучшим слугой, которые когда-либо у него были. He said, "Because you'll never leave him." Потому что ты никогда не оставишь его. Anyway, that was 8 o'clock at night. Это было 8 вечера. I didn't have much of anything, maybe 1-2 dhotis, 2 Ну, у меня kurtas. было пару тхоти, курт. I had boots for New Vrindavan for the mud, but I didn't need those anymore. Были болотные сапоги для него Вриндавана. We lived in the mud in New Мы Vrindavan. жили в грязи в Новом It was Вриндаване. always muddy. Всегда была грязь. Yeah. So that morning, I got up, На следующее утро я поднялся. and Kirtanananda brought me to Prabhupada's house. He had a little house, farmhouse. Меня отвели, Киртананда отвел меня в домик Прабхупады. Там был такой деревенский домик. What was called the Madhuban farm. Эта часть называлась So that Мадуван. was New Vrindavan. We had all the farms. Madhuban, Vrindavan, Bahulaban. It was New Vrindavan. Это был Нью Вриндаван, поэтому у нас Govardhan Hill. были все 12 лесов Вриндавана, был Говардан. So it's 5 o'clock in the morning. It's still dark. 5 утра, еще темно. And Prabhupada's in this little farmhouse. И Шрила Прабхупада в этом маленьком деревенском домике. And like everywhere, he's sitting on a cushion on the floor, with back against the wall. И, как и везде, он сидит на подстилке возле And he has a стены. little table in front of him У него маленький столик перед ним, where he would do his translating work. где он делает свои переводы. And there was a little lamp. Светильник маленький. So that was the only light he used in the room, was that lamp for his translating. Это вот единственный свет был в его комнате, этот светильник для его переводов. So now Kirtanananda and I go in the room, we offer obeisances. Киртананда и я заходим в комнату, предлагаем And поклоны. of course, I'm not saying anything. Я ничего не говорю. And Kirtanananda says, "Prabhupada, this is Shrutakirti. И он говорит тогда: Прабхупада, это Шрутакирти, He's going to be your servant." он будет вашим слугой. So Prabhupada had nothing to do with it. Шрила Прабхупада с этим не имел He ничего didn't make общего. arrangements for a servant. Он никаких организационных работ для слуги не проводил. Whatever Krishna provided, that's all. Кого ему Кришна давал, вот и все. So then Kirtananda said, "He's a very good cook, И Киртананда говорит: он очень хороший повар, but he doesn't know how to massage." но не знает, как делать массаж. Prabhupada said, "Anyone can massage." Шрила Прабхупада говорит: да любой может массаж делать. That wasn't true. I learned. Это He was была very particular. Это была неправда, потому что мне пришлось долго учиться. Он очень требователен был. Anyone can, but you had to know how to do it. Каждый может делать, но еще нужно научиться это делать. So then he did something. When I first came, I told you a year before, we heard about Prabhupada's trip to Russia. И когда за год до этого мы встречались с Прабхупадой, мы слышали о путешествии Прабхупады в Россию, Moscow. в Москву. One of the most famous trips. We heard about it for years. Prabhupada going to Russia. Целыми годами мы слышали об этом. Это было одно из самых знаменитых путешествий Прабхупады в Россию. And when he was there, one day they managed to get some rice, get some milk. Shyamasundar said it's standing in line. They got milk, they got rice.
И Шьяма Сундара рассказывал свои знаменитые истории, как он разыскивал рис в Москве, молоко, как разыскивал, в очередях стоял. So Prabhupada said, make sweet rice. They have rice, milk, and sugar. He said, make sweet rice, we'll have a feast. И когда он принес рис, молоко и сахар, Прабхупада сказал, ну сделай тогда сладкий рис, будет пир. So they did. И они сделали. So they had a big batch. So they put it in, had this container, that container. И его довольно много было, они его разлили по контейнерам. But there was still some left in the pot. Но все равно оставалось в кастрюле. So it had to be transferred Как-то нужно было переложить, so they could cook in the pot. So чтобы they они could use the pot. могли снова пользоваться кастрюлей. So Prabhupada told Shyamasundar, go to the bathroom and get my lota. Тогда Шрила Прабхупада сказал, пойди в туалет, возьми мою лоту. You know what a lota is, Знаете, да, что everybody? такое лота? So back in those days, lota meant bell metal, brass, copper. It was metal. И в то время в основном лоты были либо бронзовые, либо медные, то есть металл такой натуральный, Not disgusting plastic. а не просто какой-то пластик. So Prabhupada said, get my lota. Прабхупада сказал, неси лоту. So you know what a lota is used for? It's in the Знаете, да? bathroom. Знаете, для чего лота в туалете используется? Or Да? it's under the desk. Under the desk. Spit in it. Ну, в нее сплевывают иногда тоже. Prabhupada said, put the sweet rice in the lota. И Прабхупада говорит, переложите сладкий рис в лоту. They said, but Prabhupada, his lota's in the bathroom. И преданный говорит, Прабхупада, это же из туалета. So we would hear this story all the И time. мы все время слушали эти истории. So then, of course, time, place, and circumstance. Ну, конечно, место, время и обстоятельства. We're not so rigid. We're not so fanatical. Мы не такие строгие фанатики. One of Prabhupada's sayings was, do the needful. Шрила Прабхупада часто говорил, делайте то, что необходимо. Do the needful. It means whatever you need to do it. Если вы что-то должны сделать, сделайте это. So now they had this sweet rice in the bathroom pot. И вот сейчас они перекладывают сладкий рис в эту туалетную лоту. But I was in the temple. I told you I joined the end of April. Prabhupada went to Russia just then. I think beginning of May, end of April. So this was fresh news. Я присоединился к храму в апреле 1971 года. В июне Шрила Прабхупада поехал в Россию. Это были свежие новости. I didn't know anything. Я ничего вообще толком еще не знал. I didn't know what a lota Я was. не знал, что такое лота. When I went into the temple, when I went into the bathroom, I didn't know what to do because there wasn't any toilet paper in there. Когда я зашел первый раз в храмовый туалет, я не понимал, как же там быть, потому что туалетной бумаги-то не было. People didn't teach you anything. И вас ничему не учили в то время. You went to Bhagavatam class. They didn't speak about those things in Bhagavatam На class. лекциях по Бхагаватам об этом не рассказывали. Then you went out and chanted Hare Krishna all day. So that was. Целый день вы пели Харе Кришна, это все. So now it's 16 months later, И вот 16 месяцев спустя and Prabhupada reaches down and he grabs his lota. Прабхупада достает из-под стола свою лоту. It's my first day as his servant. I'm seeing that lota I heard about. Это первый день, когда я стал его слугой. Наконец-то я вижу легендарную лоту, Very special о lota. которой я столько слышал, особая лота, Had sweet rice in it. в которой был сладкий рис. Prabhupada grabbed the lota, he stood up and he started walking out the door. Прабхупада берет свою лоту и выходит из двери. And he said, very first words to me as me being his servant. И вот первые слова, которые я слышу от него, став его слугой, He said the perfect instruction. дал совершенное наставление. Follow me. Следуй за мной. That's it. Вот и все. That's our job all the time. Это наше дело, то, чем мы должны заниматься все время. It's perfect. Совершенное This is my наставление. first instruction. Первое наставление, которое я получил. It's my last И instruction. мое последнее наставление. Every instruction in between is to follow your spiritual И master. все наставления, которые я получал, означали, что я должен следовать за ним. You see, we can take things very simply or we can take things very deeply. Мы можем принять вещи очень поверхностно, а можем принять очень глубоко. That's what it means to go deeper
to understand instructions more deeply. Вот так нужно рассматривать наставления духовного учителя очень глубоко. So to me, it was just the perfect. So I followed him. I just walked behind him. И я followed сразу him. пошел за ним. He walked outside. Он вышел наружу, Said, "Wait here." сказал, жди здесь. I stopped. Я остановился, Then he walked off behind the trees. и он пошел в кусты. And after a couple minutes, he came back Через пару минут он вернулся and he handed me his lota. и отдал свою лоту. And he said, "Now you wash it with mud." И сказал, теперь с глиной помой. He said, "And put it back. А он, Put it back under the desk." и поставь под столик. So it was my very first service. Это было мое первое служение. So my first instruction is follow me. Первое наставление, следуй за мной. So my next instruction is to clean his bathroom instrument. Второе наставление, помыть эту лоту или инструмент для туалета. So within a minute, he's told me everything about who I am. За 1 минуту я все узнал о том, кто я есть. I'm just your dog, Я Prabhupada, просто твой пес, Прабхупада. following you around. You go to the bathroom, whatever it is. Идти за тобой, куда бы ты ни пошел, в туалет или еще куда-то. So that's what he gave me Это вот то, что он дал мне from the very beginning. с самого начала. So then his secretary, Shaima Sundar, tells me, Затем его секретарь Шьяма Сундара говорит мне, said, "You're a Prabhupada's servant." ты слуга Прабхупады? He said, "So your job is, Prabhupada rings the bell, you go in the room." И поэтому теперь твоя задача, как только слышишь колокольчик из комнаты Прабхупады, сразу заходишь туда. He's always going to ask for someone, Он всегда кого-то зовет. but it's my service to go in and respond. Но мое служение сразу зайти, как только услышу. And then he said, when Prabhupada's on the airplane, he said, you sit beside him. Когда Шрила Прабхупада садится в самолете, ты должен сидеть рядом с ним. He said, do you know how to use a tape recorder? Знаешь, как пользоваться этим диктофоном? 1972. Это 72-й год. You know what tape recorders are? Вообще знаете, что такое диктофон? I said, yes, of course. Я сказал, конечно. He said, then you walk beside Prabhupada on the walk and you record everything he says. Поэтому, когда будет прогулка, бери с собой магнитофон и записывай каждое слово. So I'm thinking, what wonderful service. Я подумал, какое Of course, also замечательное a служение. scary service. Конечно A же, little так же. frightening to be next to Prabhupada all the Немножко time. страшновато все время рядом с Прабхупадой это находиться. How do you conduct yourself next to Prabhupada? Как вот можно так? So then we took a 3-hour drive from New Vrindavan to Pittsburgh. 3 часа мы ехали из Нового Вриндавана в Питтсбург. The very first temple I stayed in, Pittsburgh. Первый храм, в котором я остановился с Прабхупадой. And I sat next to Prabhupada in the car. Я сидел в машине рядом с Прабхупадой. He didn't say one word. Он не произнес ни одного слова за 3 Hare часа. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So I'm sitting next to Prabhupada. Hare Krishna, Hare Я Krishna. сижу Krishna. рядом с Прабхупадой, тоже повторяю. You can imagine how nervous I was. Можете себе представить, как я нервничал. My life in 2 years, my life is going completely crazy. За 2 года моя жизнь перевернулась полностью. Imagine. Представьте себе. 16 months I went from going to college, riding a motorcycle, and now I'm in an airplane with Prabhupada. 16 месяцев назад я учился в колледже, гонял на мотоцикле, а тут я уже с Прабхупадой еду. So we get to the temple. И вот мы приехали в храм. So Prabhupada had a sitting room. Была комната, рабочая комната Прабхупады. For the one night he was there. В течение одной ночи он там был. And next to it, they had a bedroom for him. They had made a bedroom. Была вторая комната, спальня. But I had nowhere to stay that I knew of. Но я не знал, где я буду ночевать. So I was sitting in Prabhupada's bedroom. That was my station. Я сидел в спальной комнате Прабхупады. And I'm looking in Prabhupada's suitcase. И заглядываю в чемодан Прабхупады. Remember, I don't know anything Ничего. about being with Prabhupada. Ничего не знаю о том, что нужно делать рядом с Прабхупадой. Dhotis, kurtas, chadar, sweater, Смотрю, там дхоти, курты, чадар, свитер. this big metal thing, Какая-то большая металлическая штука, brass, бронзовая. looks like a bomb. Выглядит как бомба. It's Prabhupada's cooker.
Это была So that was in the suitcase, this cooker. Looked like a bomb. трехэтажная кастрюля They would, Прабхупады. if we went to the airport with that cooker, they would stop you with alarms and people to see this thing inside the suitcase. Если бы с этой штукой мы пошли в аэропорт, нас бы с пистолетами остановили и заставили немедленно все проверять. So I'm just looking, Я рассматриваю чемодан, and I hear a bell. тут я слышу колокольчик. That was the bell. Это был колокольчик. It was the first time Prabhupada was ringing his bell Первый раз Прабхупада звонит в колокольчик, for me. вызывая меня. So I just ran in the room and offered obeisances. I didn't know what to do, but I knew I had to go in. Я забегаю в комнату, приношу поклон, я не знаю, зачем меня позвали. I offer obeisances. I sit up. Yes. Я встаю и говорю, I да, says, what can I do? что я могу сделать? He said nothing. Он говорит, ничего. He said, I just wanted to see how fast you Я were. хотел просто проверить, как быстро ты реагируешь. He was testing. Он проверял He was testing his little mouse running around, маленькую мышку, которая бегает answering the вокруг. bell. I said, anything else? Еще что-нибудь сказал я? He said, no. Он сказал, нет. I said, should I go? Мне выйти? He said, yes, Он okay. сказал, да, хорошо. He just wanted to see how fast I Он was. просто проверял, как быстро я реагирую. But he did something Но он кое-что сделал, because I was so nervous. потому что я очень нервничал. It's not a good position to do service from. Не самое лучшее положение для Service слуги. doesn't work if you're in anxiety. Невозможно You can't служить, think. когда вы в беспокойстве. So when I walked in and I saw Prabhupada and he just kind of laughed. И когда я зашел и увидел улыбающегося, смеющегося Said, I Прабхупаду, just wanted to see how fast you were. он сказал, я просто хотел увидеть, как быстро ты And реагируешь. all my anxiety went Все away. мои беспокойства ушли. I didn't mention when I was reading him Krishna book every day. Но я еще не упомянул, что когда я каждый день читал для Прабхупады книгу Кришна в то время, The very first day I read it to him самый первый день, когда я читал ему in that garden, в этом садике в it Лос-Анджелесе, was a story. Krishna kills a demon. это была история о том, как Кришна убивает демона. I don't remember what the story was. Не помню какого. And was just reading, Я просто читал, maybe with a little bit of emotion, but just reading a Krishna book story. читал с небольшими эмоциями книгу Кришна. But when I got to the spot where Krishna killed the demon, Но когда я дошел до момента, когда Кришна убивает демона, remember there's 5 of us there and Prabhupada's sitting there. нас 5 сидело там, и на сиденье сидел Прабхупада. And we're all listening. Мы все слушали. But Prabhupada was listening. Но Шрила Прабхупада по-настоящему слушал. Prabhupada was there. Он там, был там. So when I mentioned the spot and Krishna kills the demon, И когда мы дошли до момента, где Кришна убивает этого демона, and Prabhupada starts laughing and Прабхупада laughing, начал хохотать. like only the pure devotee can do it. Tears are coming out of his eyes. Так может только чистый преданный. Слезы ручьем лились из его глаз. And his whole body is shaking. He's Все его laughing. тело And he's slapping начало his knee. дрожать от смеха. Он начал He бить was себя in по complete коленям. ecstasy. Он в полный экстаз погрузился. We're just listening to the story. А мы просто слушали историю. But Prabhupada, he went completely crazy Но for Прабхупада Krishna. просто сошел с ума от Кришны. So that was the first time I saw Prabhupada laugh. Это был первый раз, когда я увидел, как Прабхупада смеется. And when I saw that, Когда я увидел это, then I knew this is what I want. и тогда я понял, вот чего я хочу. When I used to lie there in bed, Когда я лежал там на постели, crying, плакал, not crying with happiness, не crying, от счастья, а еще depressed. в депрессии, когда я был. I wanted that. Я хотел I этого, wanted laughing. я хотел смеяться. And I saw Prabhupada laughing. И я увидел, как laughing. Прабхупада смеется, заливается. It was wonderful. Это было чудесно. That's what we want, right? То, чего мы хотим.
That's why we came here. То, для чего мы пришли сюда. Not about rules and regulations, who's the best at following the rules. Мы пришли сюда не для того, чтобы соревноваться, кто лучше следует правилам и предписаниям. Who has the most rules on their list. У кого самый длинный список ограничений. We just want to be lovers of Krishna. Мы хотим полюбить Кришну. And that's Prabhupada. И это Прабхупад. So when I saw that, Когда я увидел это, I thought, okay, я сказал, хорошо. tomorrow I'm going to read a story about a demon again. Завтра я снова буду читать историю про демона. Because if I read a story about Krishna or Balaram killing a demon, Prabhupada's going to laugh, just like he did Потому что today. если я буду читать историю, как Кришна или Баларама убивают демона, Прабхупада опять будет хохотать, как сегодня. I was completely convinced that if I read this one story Я был полностью убежден, что если я прочитал только одну историю about the vid gorilla, о горилле Двивиде, who knows this story? Who knows the кто story? знает The vid эту gorilla? историю? People have to read Krishna book. Нужно читать книгу Кришна. We want to become lovers of Krishna. You have to figure out what Krishna does. Мы хотим полюбить Кришну, мы должны знать, чем занимается Кришна. Prabhupada would say, how can you love someone if you don't know them? Шрила Прабхупада любил говорить, как вы можете кого-то любить, если вы не знаете, чем So он if you don't read занимается. anything else, read Krishna book. Если вы даже больше ничего не читаете, читайте книгу Кришна. Because I knew I'm going to read the story of the vid gorilla, and when I say this line, Prabhupada's going to do the exact same thing he did yesterday. И я был уверен, я буду читать завтра историю про гориллу Двивиду, и когда я дойду вот до этой строки, Прабхупада будет хохотать, как сегодня. In my young foolishness, I was completely convinced that it was going to happen. В своей юношеской глупости я был убежден, что вот так и произойдет. And it was just, I mean, I consider it a funny story. As a young man, most of us like blood and guts. We say blood and guts, you know blood and guts? И как молодые люди, нам всем нравились такие кровавые истории. You know, boys like bathroom humor, you know. Юноши любят такой Blood, юмор, когда там Yeah. кровь, catastrophes, катастрофы, destruction. разрушения. I do. Ну, мне нравились такие истории. So the next day we're in the garden, Итак, мы в садике. and I have the book. На I have the следующий день bookmarker on the у story, меня уже закладка стоит на этой истории. and my heart's beating. Мое сердце бьется. I'm anticipating Я предвкушаю, Prabhupada going into ecstasy. как Прабхупада погрузится в экстаз. Imagine the Представьте себе. crazy person. Сумасшедший. So I'm waiting for Prabhupada to give the nod. Я жду, когда Прабхупада кивнет. И вот он кивнул, I started reading. я начал читать. And it comes up pretty quickly in the story. История быстро You can all продвигалась. read it Все today. можете ее почитать сегодня. So this big, huge, black, nasty ape, gorilla, И вот demon, эта огромная горилла демоническая. his business was always disturbing the devotees and the Единственное, Brahmins. чем она занималась, это беспокоило браманов и преданных. So he was there watching from the bushes, right? The sacrifice, yajna going on. И вот он наблюдает, как идет ягья из-за кустов. It wasn't such a big deal, I guess. Я думаю, там было не такое большое But he дело. comes from behind the trees and he goes up to the fire. И вот он вылазит из-за кустов и идет к огню, And he starts passing urine начинает мочиться on the fire. прямо на жертвенный огонь. See, no one's laughing. Никто не смеется, But I laughed. а я смеялся. And I thought, when I read that sentence, Prabhupada's going to laugh just like yesterday. И я думал, когда я вот это предложение буду читать, Прабхупада будет смеяться, как вчера. Again, I have no idea why I was so convinced. I convinced myself. Не знаю, почему я так был убежден, но я был убежден. So now I'm reading, and as I'm reading, I can hardly, I'm so excited. И вот я в ликовании читаю эту историю. Then I got up to the line and I said it. И вот я произношу эту строку. And as soon as I said it, Prabhupada started laughing. И как только я ее произношу, Прабхупада начинает смеяться, Just like the day before. как в предыдущий день.
exactly like I saw in my Точно так же, head. как я видел в своем He воображении. laughed and he's slapping Смеялся, his knee. смеялся, хлопал And по his коленям body's себя. shaking and Его he's тело laughing. дрожало, он смеялся. So everybody's laughing. Все смеялись. We're not laughing because of the story. We're laughing because Prabhupada was contagious. Мы смеялись не из-за самой истории, мы смеялись из-за поведения Прабхупады. He made us laugh Он заставил нас смеяться just by his association. своим общением. Everything is association. Все дается через общение. So he did it exactly like I Он thought. сделал это так же, как я представлял себе. I don't know why. Не знаю почему. I think he just satisfied my Мне desire. кажется, он просто выполнил мое желание. And he thought it was very funny. He И laughed, he thought, and it was funny. это была смешная But it история. is funny all the time. Она всегда смешная. It's not an old story. Это не старая история. It was a story Prabhupada was seeing. Это то, что Шрила Прабхупада видел. We can do that. И мы можем этого достичь. Just have to want it so much. Просто мы должны очень сильно желать этого. More than anything. Больше, чем чего-либо еще. More than money. Больше, чем денег. More than your home, big homes. Больше, чем какой-то дом Romantic большой. relationship. Больше, чем романтические Everything. You отношения. have to forget all of it. Нужно забыть все остальное. And in this process, if we're sincere, Guru and Krishna will help you И along. если мы искренне в этом процессе, Гуру и Кришна помогут. If we don't do voluntarily, then he'll start snatching things that aren't good for us. А если мы не будем достаточно... He'll start taking things away that aren't good for us. If we don't give up things, И если мы сами добровольно не оставляем какие-то глупости, то он начнет их забирать. see, our process is not one of detachment, it's one of attachment. Поэтому наш процесс не в том, чтобы от чего-то отречься, а в том, чтобы привязаться. See, that's why we don't artificially do rules and regulations. Поэтому мы искусственно не навязываем правила и предписания. We become more attached to Krishna. Мы развиваем привязанность к Кришне. Then you just stop doing other things. Тогда прекращаем делать другие глупости. If you're busy doing service, Мы заняты служением, reading Prabhupada's books, chanting your rounds, чтение книг Шрилы Прабхупады, повторение джапы. where's the time to watch videos, television, Не остается времени, чтобы all day, just with the finger, you know. Where's the time? Откуда у нас будет тогда время, чтобы смотреть телевизор или торчать в телефоне? After class, I have to offer my lamp to Damodar. Сейчас после лекции мне нужно будет предлагать ветерки Дамодари. Then I have service in the temple room. Потом у меня будет служение в храмовой комнате. Then you have to go to bed so you can get up early in the morning Потом and go to нужно пораньше Mangalarti. лечь, чтобы встать на Мангаларати. This is our process. Таков наш процесс. Not figuring out how to fire an arrow through some little hole a mile away. Мы не тренируемся попадать в мишень, которая в миле от нас находится там. See how fast you can get your rounds done. Мы не тренируемся, как быстрее заканчивать круги. None of these things aren't important. Это все не важно. So we have some time. У нас осталось So I время. gave you a little bit of my history. Я Coming рассказал вам to немного Krishna свою consciousness. историю, как я пришел в сознание Кришны, Now, Prabhupada very merciful to me. как Шрила Прабхупада явил мне свою милость. This evening we have one more day tomorrow. Еще у нас остается завтрашняя лекция, So you remember all the things you want to ask. Yes, Prabhu. поэтому не забудьте свои вопросы. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. This is Adar and Nitai Das from Hyderabad. I'll speak in English. So, Prabhu, I've been waiting to ask this question from last couple of days, and today I got the opportunity. So this is regarding your intimate relationship with Srila Prabhupada, Prabhuji. And all this while when you were serving Srila Prabhupada so closely, and a lot of time we hear about this term, which is familiarity breeds contempt. And I heard from senior devotees as well, when we come too close to Guru, there are chances of Guru Aparadh, offense toward Guru. So what were the major steps that you were taking, Prabhuji, to avoid that happening?
Близость приводит к пренебрежению, поэтому как вам удавалось преодолевать вот это препятствие, что вы делали, чтобы не стать критически настроенным? I mean, there was nothing specifically that I did to try to not be offensive. Не было ничего особенного, чтобы я делал, чтобы не совершать такие оскорбления. If you listen to me today, my coming to Krishna consciousness, I'm very simple. I'm very simple. Я был очень простым с самого начала, когда пришел в сознание Кришны. I jumped right from going to school to just accepting everything. Я перепрыгнул с того момента, как я ходил в этот колледж, университет, сразу принял все, что мне дали. No confusion, no questions. У меня не было никаких вопросов, никаких смущений. I have always known that I have a long way to go. Я понимал, что мне предстоит длинный путь. And I always understood that being around Prabhupada, so much so. И я все это осознавал, находясь рядом с Прабхупадой. I can remember one time in 2.5 years. За 2,5 года я помню один случай. And it was pretty much towards the end. Это уже было ближе к концу этого периода. When he chastised me for something I had done. Когда он отругал меня за что-то, что я сделал. And I got upset. Я расстроился. Before that, never, I'd be crushed, shaken, upset, suddenly sad. Очень часто он разбивал меня, но так, чтобы быть расстроенным, это было первый раз. But it was a different feeling. Но это было другое чувство. But for the most part, is what I saw with myself and knowing others as well. Ну, учитывая свой личный опыт и пример других преданных, You have to be attentive. нужно быть очень внимательным. It's a question if you lose your focus. Вопрос в том, чтобы не потерять свою концентрацию. So even we say contempt is a very strong word. Пренебрежение – это очень сильное слово. Just like the holy name. We say we have the 10 offenses, then of course the big offense is inattentive. И так же, как в 10 оскорблениях перечисляется невнимательность. So you can say same thing. Familiarity breeds contempt. То же самое We're chanting the holy name, фамильярность but what do we feel? приводит к пренебрежению. А что мы чувствуем, когда повторяем святое имя? Do we realize Krishna is dancing on our tongue? Осознаем, что Кришна танцует на нашем языке. So it's like that, only he's right there in front of you. Хотя Шрила Прабхупада был прямо перед вами, One has to be very careful. нужно быть очень внимательным. But the same thing, Krishna is right here in front of us. И то же самое, Кришна прямо перед нами. But when you're with Prabhupada, he's there responding. Когда вы были с Прабхупадой, он был там, он отвечал вам. Prabhupada always used the example of the rod, metal rod. Шрила Прабхупада всегда приводил пример металлического шеста. You put the metal rod in the fire. Помещаете его в огонь, So you keep it there. держите там, It becomes fire. он приобретает качество огня. That's the example for becoming pure. Yeah, you have that association with pure devotee, with the holy name. Это пример очищения. Если вы получаете общение с чистым преданным, со святым You именем, become pure. вы становитесь чистым. But if along the way you're inattentive, you're making offenses, Но если вы невнимательны, совершаете оскорбления в то же самое время, you're with Prabhupada. вы с Прабхупадой. So you look for an exit. Но ищете какой-то выход, чтобы выскочить. Yeah. It happened. Prabhupada had, I think, 12 servants in 11 years. За 11 лет у Шрилы Прабхупады было 12 слуг. So some were with him a few months. Некоторые были с ним несколько месяцев. Nanda almost 2 years. Нанда Кумар был 2 года. Hari Sari, both like a year and a half, and I was a little over 2 years. Хари Саури был где-то 1,5 года, я около 2,5 лет. But Prabhupada was very merciful. Шрила Прабхупада был He очень knew how to deal милостив. with each one of us to keep us safe, protected in his company.
Шрила Прабхупада знал, как вести с каждым из нас, чтобы мы были в безопасном положении. So it's just His mercy. Ultimately, everything, Это была Его it's милость. about mercy. Все в нашей духовной жизни связано с милостью. Any ability to do anything, just here, sitting here speaking, it's only due to Prabhupada's mercy. Но даже сидеть здесь, говорить, это тоже милость Прабхупады. Everything you're all doing in service, it's due to Prabhupada's mercy. Все, что вы делаете в служении, это тоже милость Прабхупады. He started this branch, the Brahma Gaudiya Sampradaya. We have a branch. Prabhupada's ISKCON branch is on that tree. И Шрила Прабхупада начал эту ветвь Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая. Искон — это одна из ветвей. So anything we accomplish is through him, through the disciplic succession and specifically through his society. Поэтому все, что мы получаем, это происходит по Его милости, особенно вот через Его общество. We're so fortunate Нам так повезло to have that connection with Prabhupada. иметь эту связь с Прабхупадой. Any other question? Еще вопрос? Yes, Hare Krishna. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, как вам удалось запомнить столько деталей, связанных с вашими встречами с Прабхупадой? Вы делали записи или как это все в памяти осталось? Did you took notes when you had this, or how can you remember all these details? Well, 1978, Satsvarup Maharaj interviewed me. В 1978 году Сатсваруп Махарадж взял у меня интервью. So that was 3 years after I had left Prabhupada's personal service. Через 3 года после того, как я оставил служение Прабхупаде. So I spoke with him for 3 days, Я беседовал с ним 3 дня. just one-on-one. Один на один. He recorded everything. Он все записал. Some of his disciples, they transcribed everything I had said, Некоторые из его учеников транскрибировали все, что я говорил, and they mailed it to me. и переслали мне. A few months later, everything, all this they had stored was all burnt in a fire. И через несколько месяцев это лежало, и оно сгорело в пожаре. Interviews from hundreds of devotees. Интервью сотен преданных. But he had mailed, because mine was big, because I had a lot to say, so he mailed me it. So I managed to keep that. Но поскольку он переслал мне транскрибированные записи, то это сохранилось. So that was 1978. Это был 1978 год. So the first time I looked at that stack of papers was 1995. И первый раз я решил просмотреть эту запись в 1995 году. 17 years later. 17 лет спустя. So things happen in their own time. Все происходит в свое время. That's where the patience comes in. Patience, being patient. Вот так работает терпение. Like Prabhupada said, he was given an instruction 1922. Как Шрила Прабхупада, он получил первое наставление духовного учителя в 1922 году. He was 26 years old. Ему было 26 лет. So it was 30 years later, 40 years later, 40 лет спустя he left for the U.S. он поехал в Америку выполнять это наставление. So instructions given by the spiritual master, they're not, there are some that are for the moment, but some of them, they're eternal, your whole lifetime. It's an instruction. И некоторые наставления духовного учителя нужно сразу выполнять, а некоторые, они предназначены на всю жизнь. That's how we see personal. Everything's personal. Поэтому мы на все смотрим в личностном ключе. Bhagavad Gita as it is. Бхагавад-гита, как она есть. Prabhupada says when you're reading, you should understand Krishna is giving you personal instructions. Когда вы читаете Бхагавад-гиту, говорил Прабхупада, вы должны рассматривать ее так, как Кришна дает эти наставления лично вам. Not that he's just talking to Arjuna. А не так, что он только Арджуне все это It's рассказывает. personal. Это лично. Every day I say everything is personal. Поэтому я каждый раз, каждый день повторяю, все очень личностно. We have to come to this understanding. We have to act in that way, that we're dealing personally. Мы должны прийти к этому пониманию, что мы взаимодействуем на уровне личности. Because we are.
Потому что мы являемся личностью. Okay. Any ladies? Got a few men over here. Okay, yes. Yes, Prabhu. How did your mother reacted on your becoming a servant of Шрила Прабхупады? My mother was not happy when I left home. Моя мама была не очень счастлива, когда я покинул дом. My mother was a good Catholic woman. Она была очень хорошей католичкой. She went to church every morning, 5 o'clock in the morning. She was going to Mongol Artik at church. Каждое утро в 5 утра она шла в церковь на Мангаларате. My older sister was a nun. А моя старшая сестра была монашкой. So she became a nun. When I was in grade school, I was 6 years old. They made me altar boy. Когда мне было 6 лет, я был только в начальной школе, они меня... Altar boy. You меня, with the priest. меня The сделали little boy помощником ringing the священника. bells. Same thing, ringing bells. Меня сделали помощником священника, я звонил в колокольчик. So my mother was good Catholic lady, didn't drink, didn't smoke. Моя мама была очень образцовая католичка, она не курила, не пила. She was 30 years old when her husband died. Ей было 30 лет, когда умер муж. 3 children. У нее осталось 3 детей. 3, me. I was 3. Включая меня. And then I had 2 sisters, 5 and 8 years old. И у меня было 2 сестры, 5 и 8 лет. So she raised us by herself. И она сама вырастила их. Never looked at another man. Никогда даже не думала второй раз выходить замуж. For 60 years. В течение 60 лет. She died, she was 90. Она умерла, когда ей было 90. I mention her in my book. Я упомянул ее в своей книге. Because here at Krishna Balaram Temple, Потому что здесь, в храме Кришна Баларамы, one day I was massaging Prabhupada однажды я массировал Шрилу Прабхупаду before lunch. перед обедом. So you massage, you're in a gumcha. И мы были в гамчах. Prabhupada's in a gumcha, I'm in a gumcha. Прабхупада был в гамче, я в гамче. And I'm beside him. Я сижу за спиной, And I'm rubbing his arms, я массирую его руки, rub his chest. растираю спину. But I see he's looking at my feet. Я смотрю, он на мои стопы смотрит. I'm massaging him and he's looking at my feet. Я смотрю, я массирую его, он на мои стопы смотрит. Я думаю, на мои стопы что он смотрит? I tucked them under my gumcha. Я решил их спрятать под гамчей. He was staring. А он все уставился на них. Then he looks at me. Смотрит потом на меня. He said, is your mother pretty? И говорит, твоя мама красивая? So now my mother's like 50 years old. И в то время моей матери где-то около 50 было. So you're 20 years old, a woman's 50 years old. Вам 20 лет, а женщине уже 50. But I said, yes, she was very beautiful, Prabhupada. сказал, I remembered her wedding picture. Я помнил ее фотографию свадебную. Я сказал, да, Прабхупада, она She красивая. was always beautiful, Она всегда была красивой. but I didn't know. So I said, yes, Я Prabhupada. сказал, да, Прабхупада. He said, oh. О, He said, because I was looking at your feet. потому что я смотрел на твои стопы. I know you were. Я знал. I didn't say that. He said, I'm looking at your feet. He said, your feet, they're very pretty. Он сказал, твои стопы очень привлекательные. He said, and they say, if your feet are pretty, it means your mother, she's beautiful. Если стопы красивые, это значит, что мать красивая. So I wanted to see if it was true. Я хотел проверить, это правда или нет. So he mentioned my mother that one time. Один раз он упомянул мою мать. So my mother, she read my book. И моя мама, она прочитала мою книгу. Now you got to think how my mother thought. И мне было интересно, что она думала об этом. Her son left her. Сын оставил ее. Her Italian son. Ее итальянский сын. They never leave their mothers. Они обычно никогда не оставляют матерей. Because nobody cooks like their mothers. Потому что никто другой не готовит так, как итальянская And they мама. call their mothers every day, even when they leave home. И они звонят маме каждый день, даже если уходят из дома.
but I never did. Но я никогда этого не делал. So she didn't care for Krishna very much. Поэтому она не очень была вдохновлена But now Кришной. she read about in the book, the Prabhupada mentioned her. И тут она прочитала в книге, что Прабхупада о ней спрашивал. So when I went home, И когда я приехал I домой, said, "Did you see?" She said, "Yes, I read your book." она сказала, да, я прочитала твою книгу. She said, "And I read the spot where Prabhupada mentioned me." И я прочитала тот момент, где Прабхупада упоминает меня. She said, "The day he did it, it was my birthday." Она сказала, день, когда он это сделал, это был день моего рождения. And of course, I never remembered her birthday. Конечно же, я не помнил ее день рождения. So she was basically always angry with me, Поэтому она всегда была разгневана на меня. but in a sweet way. Ну, сладким образом. She raised me to be Prabhupada's servant. Она вырастила из меня слугу Прабхупады. She taught me how to serve. Она обучала меня, как служить. She was the first person I saw, is all she did was take care of everyone. И все, что чем она занималась, она обо всех заботилась. She raised her children by herself. Она в одиночку выращивала детей, She worked 8 hours a day. 8 часов в день работала. She raised her grandchildren Потом она выращивала внуков, because my sister wasn't a very good. So she raised her grandchildren, and she helped raise her great-grandchildren. потому что сестра не очень любила заботиться о детях. И потом она выращивала правнуков. And she's still driving to church, 89 years old. И даже в 89 лет она ездила в церковь. So in Catholic religion, we used to say, Jesus is my co-pilot. You know, co-pilot. A pilot flies the plane, a co-pilot. So Jesus is my co-pilot. Католики обычно говорят, Иисус мой пилот, мой второй пилот, да? Мой первый пилот. So watching her drive, I believed it, that Jesus was a co-pilot, because I don't know how she made it to church every day. И когда я увидел, как она возит машину, я понял, что там, да, Иисус ей помогает, потому что как она доезжала до церкви, я не знаю. So the last 3 months of her life, she struggled. Последние 3 месяца ее жизни это была борьба. Me and my wife, we got to visit her. Мы вместе с женой посетили ее. The older she got, the sweeter she got. She was just so sweet. Little lady. Чем старее она становилась, тем слаще становилась, такая пожилая старушка. So then she was in a hospice. И вот она уже в хосписе. And I had a schedule to go to the Ukraine for А я festivals. должен был ехать на украинский фестиваль Janmashtami time. во время Джанмаштами. So I'm scheduled to be on the eastern side of the Ukraine for 2 weeks. Я там 2 недели должен был быть на Восточной Украине. And she's in the hospice dying. Она умирает в хосписе. But my sister said, "You go." She said she'll still be here when you get back. Сестра сказала, можешь ехать, она еще будет жить до того момента, ты как вернешься. So I arrived at this town in the Ukraine on Janmashtami morning. На Джанмаштами утром я прибыл в этот город на Украине. So now it's in the afternoon. Наступил вечер. And I had just flown 25 hours, 3 airports. Мне пришлось сделать 3 пересадки, дорога заняла 25 часов. So it's a daytime Janmashtami. So I'm sleeping. Я сплю, And I see my mother. я вижу мать. And she has these very attractive fellows on each side. И по обе стороны от нее какие-то привлекательные парни. And she just goes zooming by. И она пролетает мимо меня. Like she was on a conveyor belt, like on a moving belt. Так, как будто она на эскалаторе едет. And as she passed me, she had a big smile У on нее her face. огромная улыбка на лице. And she's just gone. Она пошла. So then I woke up Я проснулся, and I got on the computer сразу зашел на компьютер. and there was a message from my sister. И письмо от сестры. She said, "Mom died." Мама умерла. So she died Janmashtami, Она умерла на Джанмаштами. 5 minutes after midnight, just at the beginning of Janmashtami. Через 5 минут после полуночи. And I saw her leaving. I saw her going to wherever she was going. Я видел, как она пошла But she had this big smile. с большой улыбкой. She would say to us, "I'm ready for the Lord to take me." Она
Она говорила нам, я готова, что Господь меня заберет. She said, I'm not afraid. She said, I had a good life. Она сказала, я не боюсь, у меня была хорошая жизнь. She said, I hope my husband recognizes me. Она сказала, надеюсь, мой муж узнает меня. This Christianity, they think they'll go back and all be young with their dog and their cat and have nice for eternal. Это верование христиан, что они родятся в молодом возрасте, там будут все их кошечки, собачки. But Prabhupada says, your parents, they will appreciate you at the time of death. И Шрила Прабхупада говорила, что ваши родители, они оценят вас в момент смерти. They'll understand what you've done for them. Они поймут, что вы сделали для них. That's what I saw. I saw my mother. I saw her. She was happy. Это то, что я увидела, она была счастлива. So the process works. Everything about it works. Так что процесс работает. Your family members are helped. Ваши члены семьи тоже получают помощь. Prabhupada said good Christians, they go to Christ Loka. He said they go to Christ Loka. Шрила Прабхупада говорил, что хорошие христиане отправляются на планету Христа. He's their guru. He teaches them Krishna Он consciousness. их гуру, он учит их сознанию Кришны. This is what goes on. We get what we work for. А мы получаем то, на что, для That's чего all, работали. that's all she ever wanted. То, чего она хотела. So, okay, now you know my whole history. We have to stop here. Теперь вы знаете всю мою историю. Tomorrow, На этом остановимся. save up all your questions, comments for tomorrow. Okay, one quick from the lady in the back. Давайте последний вопрос на сегодня. Готовьте на завтра. She has a question from yesterday. Uh-oh. Paramahamsa. Why Prabhupada's father was distributing ganja? Maybe he wasn't. Может быть, он этого и не делал. The whole point was it was a story, it was a joke, so he could laugh at us, make fun of us, and also give Paramahamsa an instruction. Эта история Прабхупада придумал для того, чтобы дать наставление Парамахамсе Махараджу. But maybe he did. That was Prabhupada's father. Ну, может быть, он и делал такие пожертвования. Это отец был Прабхупады. And it's a fact that most of these so-called sadhus along the Jamuna and the Ganga, they smoke ganja. That's what they do. И это факт, что вот эти саду, которые сидят на Ямуне, на Ганге, они курят ганджу. Это то, чем они занимаются. But not you, Paramahamsa. Но That's не the whole ты. point. Но не ты, Парамахамса, сказал Everyone can Прабхупада. do it, but you can't do it. Ты это, они, может, это делают, но не ты. Yes. That's why Prabhupada was so funny. He knew how to make... He was always making fun of us. I Шрила Прабхупада see всегда that more. подшучивал над нами. Я постоянно это видел. He enjoyed playing with his Ему disciples. нравилось играться с учениками. Just like a father, like a Как grandfather. отец He would toy with us. Или дедушка играется с внуками, так и он игрался с нами. Out of love. Из любви. Шриле Прабхупаде ki jai. Thank you, everyone. Hare Большое спасибо. Шриман Шрутакирти.